సో డిస్కస్ చేసే టాపిక్ ఏంటమ్మా? రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్. సో రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్, స్టేజెస్ ఆఫ్ డిటెక్టింగ్ ఎర్రర్స్. 3 స్టేజెస్. స్టేజ్ 1 బిఫోర్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్. స్టేజ్ 2 ఆఫ్టర్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ బట్ బిఫోర్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్. స్టేజ్ 3 ఆఫ్టర్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. ఎగ్జాంపుల్స్ అరౌండ్ 24 టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ చూసాం మనం. 24 ట్రాన్సాక్షన్స్. 24 అనా? సో 24 ట్రాన్సాక్షన్కి స్టేజ్ 1, స్టేజ్ 2, స్టేజ్ 3. రివైజ్ అయ్యారా అవి? షూర్, పక్కా? సో క్వశ్చన్ అడిగితే చెప్తారా? సేల్స్ రిటర్న్ బుక్ టోటల్ అండర్ క్యాస్ట్ బై 1000. సేల్స్ రిటర్న్ అకౌంట్ టోటల్ అండర్ క్యాస్ట్ బై 100. డెబిట్ సేల్స్ రిటర్న్ అకౌంట్ విత్ రూపీస్ 100. ఆఫ్టర్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ బిఫోర్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అయితే సేల్స్ రిటర్న్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సస్పెన్స్ అకౌంట్. ఆఫ్టర్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ P&L అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సస్పెన్స్ అకౌంట్. ఓకేనా? మా రెస్పాన్స్ అన్ని క్లాసెస్లో కొంచెం జోష్గా ఇవ్వండి అమ్మా. స్టార్టింగ్లో రెస్పాన్స్ బాగా ఇచ్చారు, ఇప్పుడు ఇవ్వట్లేదు అనే పర్సెప్షన్లోకి వెళ్ళిపోయారు. చేస్తున్నారు బట్ రెస్పాన్స్. ఓకేనా? క్లియర్? వేరే క్లాస్ డిస్టర్బ్ అవ్వాలి. రెస్పాన్స్. ఓకేనా? డన్. స్టార్ట్ చేద్దాం ప్రాబ్లమ్స్. లేదంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ 24 ట్రాన్సాక్షన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇన్ డీటెయిల్గా. లేదు కదా? ఫైన్. సో స్టార్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 1. మరి థర్స్డేనా ఫ్రైడేనా? థర్స్డే. సో ఈరోజు రేపు క్లాసెస్. ఈరోజు 2 క్లాసెస్, రేపు 2 క్లాసెస్, ఎల్లుండి 2 క్లాసెస్, ఎల్లుండి ఈవినింగ్ ఎగ్జామ్. అంతే కదా? పర్ డే 2 క్లాసెస్, 11:45 to 1:15, 4 to 5:30. ఓకేనా? ఈరోజు రేపు ఎల్లుండి టార్గెట్ 6 క్లాసెస్లో రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ అయిపోవాలి. సాటర్డే ఈవినింగ్ ఎగ్జామ్ రాసేయాలి. Problem number 1. How would you rectify the following errors in the books of మా బాయ్స్ రామా అండ్ కోన్ చదువుకోండి, గర్ల్స్ రమా అండ్ కోన్ చదువుకోండి. ఓకేనా? రామా అండ్ కో. The first transaction, the total to the purchase book has been undercast by 100. తెలుసా తెలీదా? ఎస్, ఆల్రెడీ వి నో. సో పర్చేస్ బుక్ టోటల్ అండర్ క్యాస్ట్ అయిందమ్మా. పర్చేస్ బుక్ టోటల్ ఎఫెక్టింగ్ ఓన్లీ పర్చేస్ అకౌంట్. క్రెడిటర్ అకౌంట్ ఎఫెక్ట్ చేస్తుందా? నో, దట్ విల్ బి ఎఫెక్టెడ్ ఓన్లీ పర్చేస్ అకౌంట్. డెబిటా క్రెడిటా? డెబిట్. సో రెక్టిఫికేషన్ స్టేట్మెంటా ఎంట్రీయా? స్టేట్మెంట్. టెల్ మీ స్టేట్మెంట్. డెబిట్ పర్చేస్ అకౌంట్ విత్ రూపీస్ 100. కమ్ ఆన్. రెక్టిఫికేషన్ స్టేట్మెంట్ విల్ బి నోట్ చేయమని చెప్తాను నేను. నోట్ చేయండి, నేను చెప్తాను. రెక్టిఫికేషన్ స్టేట్మెంట్ విల్ బి డెబిట్ పర్చేజ్ అకౌంట్ rupees 100. Debit purchase account with rupees 100. Next, second transaction. Second transaction, return inward book. Ma return inward also known as sales return or purchase return? Sales return. Return inward book has been undercast by 50. Debit or credit? Debit. So rectification statement entry. Statement. So rectification statement will be debit sales return account with rupees 50 or else debit return inwards account with rupees 50. ఏదైనా నోట్ చేసాం. బట్ క్వశ్చన్లో రిటర్న్ ఇన్వర్డ్ అనే టర్మ్ యూజ్ చేశారు కదా, మీరు కూడా రిటర్న్ ఇన్వర్డ్ అని నోట్ చేయండి అమ్మా. మాకు అక్కడ సేల్స్ రిటర్న్ నోట్ చేసే మిస్టేక్ కదా సార్? నో మిస్టేక్, మిస్టేక్ ఏం కాదు. కానీ క్వశ్చన్లో రిటర్న్ ఇన్వర్డ్ అనే టర్మ్ యూజ్ చేశారు కాబట్టి మనం కూడా అదే టర్మ్ యూజ్ చేద్దాం. So rectification statement will be debit
sales return inward account with rupees 50. Debit return inward account, return inward account with rupees 50. Next third transaction. Well, listen careful. A sum of rupees 250 written off as a depreciation on machinery. మరి రిటర్న్ ఆఫ్ యాజ్ అ డిప్రిసియేషన్ ఆన్ మిషనరీ అంటే మిషనరీ అమౌంట్ నుంచి మైనస్ చేశారు అని. రిటర్న్ ఆఫ్ రైట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ అంటారు, అంతే కదా. డిక్రీజ్ ఇన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్. ఫ్రమ్ అసెట్ 250 ఆల్రెడీ డిడక్టెడ్. హ్యాస్ నాట్ బీన్ డెబిటెడ్ టు డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్. టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ ఆన్ మిషనరీ. Depreciation account debit to machinery account. That should be debited to depreciation account, credited to machinery account. ఇక్కడ ఎర్రర్ ఏంటమ్మా, నాట్ బీన్ డెబిటెడ్ టు డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్. డెబిట్ అవ్వలేదంట, ఏం చేయాలి, డెబిట్ చేయాలి, అంతే కదా. స్టేట్మెంట్ ఎంట్రీయా, స్టేట్మెంట్. టెల్ మీ స్టేట్మెంట్. రెక్టిఫికేషన్ స్టేట్మెంట్ విల్ బి డెబిట్ డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ విత్ రూపీస్ 250. Rectification statement will be debit depreciation account with rupees 250. సార్ అన్ని 3 వరుసగా డెబిటే వచ్చేసారు, మనం చేసేది కరెక్టేనా సార్ అనే డౌట్ వస్తుందమ్మా. కరెక్టే, ఓకేనా. ఫైనల్ ఎగ్జామ్లో వస్తుంది, అదేంటి అన్ని డెబిట్ వస్తున్నాయి. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ట్రాన్సాక్షన్. ఓకేనా, క్లియరా? 3 ట్రాన్సాక్షన్సా. ఫోర్త్ ట్రాన్సాక్షన్. A payment of rupees 75 for salary to Mohan has been posted twice to salary account. Error ardham in the first of all. Payment of salary to Mohan. Tell me entry. Salary is to cash. Mohana cash. Salary account debit to cash. So salary account debit side or credit side? Debit side. Cash account క్రెడిట్ సైడ్. సాలరీ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ డబుల్ టైం పోస్ట్ అయిందంట. ఇప్పుడు ఎర్రర్ రెక్టిఫై అవ్వాలంటే ఏం చేయాలమ్మా, ఆ 2 సైడ్స్లో ఆ 2 అమౌంట్స్లో ఒకటి క్యాన్సిల్ చేయాలి, ఆ ఒకటి వి షుడ్ మెన్షన్ ఇన్ ఆ క్రెడిట్ సైడ్. అంటే స్టేట్మెంటా ఎంట్రీయా? స్టేట్మెంట్ అన్న. టెల్ మీ స్టేట్మెంట్. క్రెడిట్ సాలరీస్ అకౌంట్ విత్ రూపీస్ 75 150 75. No, rectification statement will be credit salaries account with rupees 75. Credit salaries account with rupees 75. Now fifth transaction. Okay, now 4 transactions. మా ఫిఫ్త్ ట్రాన్సాక్షన్ రిలేటెడ్ టు బిల్స్ రిసేబుల్. మనం బిల్స్ రిసేబుల్ డిస్కస్ చేసామా? నో. మా బిల్స్ రిసేబుల్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఇస్ ఏ అసెట్. బిల్స్ రిసేబుల్ ఇట్ ఈస్ ఏ అసెట్. ఓకేనా. సో టోటల్ ఆఫ్ బిల్స్ రిసేబుల్ బుక్ 1500 has been posted to the credit of bills receivable account. So before that, sales book total 5000. Sales book total 5000. That should be posted in sales account, debtors account.
సేల్స్ అకౌంట్ డెబిటా క్రెడిటా? క్రెడిటేనా? సో సేల్స్ అకౌంట్, ఇన్ సేల్స్ అకౌంట్ బై sundry debtors 5,000. Likewise, if that book is bills receivable book, if that book is bills receivable book, if for suppose total of bills receivable book is 5,000, that should be posted to the debit of bills receivable account. Debit of bills receivable account. ఓన్లీ ఆ ట్రాన్సాక్షన్ కోసం మాత్రం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం బిల్స్ రిసీవబుల్ అంటే. ఓకేనా? డెబిట్ ఆఫ్ బిల్స్ రిసీవబుల్ అకౌంట్ రూపీస్ 5,000. దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్ నీడ్ టు బి డన్. అంతే కదా? బిల్స్ రిసీవబుల్ బుక్ టోటల్ వచ్చిన అమౌంట్ని బిల్స్ రిసీవబుల్ లెడ్జర్ అకౌంట్లో డెబిట్స్ అని వచ్చాం, బికాస్ దట్ ఈస్ ఏ అసెట్. అసెట్ ఇంక్రీజ్ డెబిట్, అసెట్ ఇంక్రీజ్ డెబిట్. బిల్స్ రిసీవబుల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సన్డ్రీ డెటార్స్, సన్డ్రీ డెటార్స్. మరి ఇక్కడ మిస్టేక్ ఏమైందమ్మా? Total of bills receivable book 1,500 has been posted to the credit of bills receivable account. Actually, it should be debited rupees 1,500. But bloody accountant credited 1,500. ఇప్పుడు ఏం చేయాలమ్మా? డెబిటా 3,000 1,500? 3,000. First of all, initially to cancel that credit, we need to debit 1,500. So after debiting 1,500, that mistake cancelled. Now we need to correct entry need to be passed. That means again 1,500 should be debited. So total debited 3,000. So to rectify that particular mistake done by accountant, we should debit bills receivable account with rupees 3,000. Statement entry. Statement. No join. Rectification statement will be debit bills receivable account. Bills receivable account is different from bills receivable book. Sales account is different from sales book. Debit receivable account with rupees 3,000. Debit bills receivable account with rupees 3,000. Done. Next, sixth transaction. Okay na 1 2 3 4 5. ఏమైనా డౌట్ ఉందా? మీకు బేసిక్స్ వస్తే చాలా క్లియర్గా ఉంటుంది. బేసిక్స్ రాదనుకోండి ఏం అర్థం కాదు. ఎందుకు డెబిట్ సార్, ఎందుకు క్రెడిట్ సార్, అలాంటి డౌట్స్ వస్తాయి. జర్నల్ ఎంట్రీస్, సబ్సిడరీ బుక్స్ ఇంపార్టెన్స్ అర్థమవుతుందా? అవి వస్తేనే వస్తాం, లేకపోతే రాదు. టాపిక్ మొత్తం ఎవరు చెప్పినా అర్థం కాదు ఫర్ షూర్. నెక్స్ట్ సిక్స్త్ ట్రాన్సాక్షన్. నందు ట్రై చేయము. an amount of rupees 151 for a credit sale to Hari. Although correctly entered in the sales book, has been posted as 115. మా సెల్ఫ్గా ట్రై చేయండి. ఎవరికైనా వస్తే వాళ్ళ హ్యాండ్ రేస్ చేసి ఆన్సర్ చెప్పండి. ఎస్ దీక్షిత చెప్పమ్మా. క్రెడిట్ సేల్స్ అకౌంట్ విత్ రూపీస్ 36. ఓకే, వెరీ గుడ్. కూర్చోమ్మా. ఎనీ అదర్ ఆన్సర్? సేమ్ ఆన్సరా, డిఫరెంట్ ఆన్సర్ ఏమైనా వచ్చిందా? ఎస్ పవన్. డెబిట్ హరీస్ అకౌంట్ విత్ రూపీస్ 36. దీక్షిత మళ్ళీ ఒకసారి ఆలోచించాము. నువ్వు అమౌంట్ ఆఫ్ రూపీస్ 151 ఫర్ ఏ క్రెడిట్ సేల్ టు హరి. ఆల్దో కరెక్ట్లీ ఎంటర్డ్ ఇన్ సేల్స్ బుక్. సేల్స్ బుక్లో కరెక్ట్గానే ఎంటర్ అయింది. has been posted as 115. మా పోస్టింగ్ ఎక్కడ జరుగుతుందమ్మా? లెడ్జర్లో జరుగుతుంది. పోస్టింగ్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? లెడ్జర్లో. మరి సేల్స్ బుక్లో రికార్డ్ అయిన పాయింట్ ఏ లెడ్జర్లో ఎఫెక్ట్ అవుద్దమ్మా? సేల్స్ అకౌంట్లో ఎఫెక్ట్ అవుద్ది, యాజ్ వెల్ యాజ్ హరి అకౌంట్లో కూడా ఎఫెక్ట్ అవుద్ది. అవునా? అంతేనా? సేల్స్ బుక్లో కరెక్ట్గానే ఎంటర్ అయింది, కానీ పోస్టింగ్ మాత్రం 115 జరిగిందంట. ఎనీ అదర్ ఆన్సర్? ఇది కాకుండా ఆప్షన్ 1
ఆప్షన్ 2, ఆప్షన్ 3 ఇంకేమైనా ఉంటే చెప్పండి. మా ఇంటర్ప్రిటేషన్ ప్రాపర్గా ఉంటే ఆన్సర్ కరెక్ట్గా వస్తుంది. మీరు చెప్పిన ఆన్సర్ కరెక్టే, బట్ మీ ఇంటర్ప్రిటేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. ఫూజ్ ద ఆన్సర్ చెప్పమ్మా. హరి అకౌంట్ డెబిట్ టు బిఫోర్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్. సస్పెన్స్ యూస్ చేద్దాం. బిఫోర్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ సస్పెన్స్ వస్తుందా? నో. చెప్పండి, ఆ 2 ఆప్షన్స్ కాకుండా ఇంకేదైనా ఆప్షన్ ఉందా? ప్రసాద్ రెడ్డి. వన్ 2 3 4 5 ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎవరికైనా అర్థమవుతుంది, ఎవరైనా ఆన్సర్ చేస్తారు. 6th ట్రాన్సాక్షన్, హరి అకౌంట్ డెబిట్ టు సేల్స్ అకౌంట్. హరి అకౌంట్ డెబిట్ టు సేల్స్ అకౌంట్ 36. ఎనీ అదర్ ఆన్సర్? పర్లేదు, డిస్కస్ చేసుకోండి, టైం ఇస్తాం. ఫ్రెండ్స్ డిస్కస్ చేసుకోండి. అమౌంట్ ఆఫ్ రూపీస్ 151 క్రెడిట్ సేల్ టు హరి. Although correctly entered in sales book, has been posted as 115. ఆ ఎంట్రీ రెక్టిఫికేషన్ చేయాలి అనే దానికంటే ముందు ఫస్ట్ థింక్ అబౌట్ సేల్స్ బుక్. సేల్స్ బుక్ ప్రాసెస్ ఏంటి? సేల్స్ బుక్లో లెడ్జర్ పోస్టింగ్ ఏమి ఇస్తుంది, ఇండివిజువల్ అమౌంట్ ఎక్కడ నోట్ చేస్తాం, టోటల్ అమౌంట్ ఎక్కడ నోట్ చేస్తాం, అది థింక్ చేసి అప్పుడు రెక్టిఫై చేయండి. సెకండ్ ఆప్షన్, ఆప్షన్ నెంబర్ 2, ఆప్షన్ 1 2, 3, ఆప్షన్ 2. ఎనీ అదర్ ఆన్సర్? మా లాస్ట్ బెంచ్ బోతా అంటే ఆప్షన్ 3 బోత్ అంటే అదే కదా, డెబిట్ చేయాలి క్రెడిట్ చేయాలి అంటే ఆప్షన్ 3 కదా, అంతేనా? సో బ్రదర్ ఆఫ్ బాబీ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ 3. ఆప్షన్ 3. సరే, ఆప్షన్ 1 హ్యాండ్ రేస్ చేయండి అమ్మా. ఆప్షన్ 1. వెరీ గుడ్ హరీష్. హరీష్ రైట్. వంశీ. నేమ్ ప్లీజ్. వినీష్. మహేష్. ఆప్షన్ 2 కాన్ఫిడెంట్గా రేజ్ చేయాలి, హాఫ్ కాదు. డన్. ఆప్షన్ 3 రిమైనింగ్. ఆప్షన్ 4 రిమైనింగ్ నన్ ఆఫ్ ది అబవ్, ఆల్ ఆఫ్ ది అబవ్నా? అంతే కదా, ఆప్షన్లో ఆల్ ఆఫ్ ది అబవ్ కనిపిస్తే వితౌట్ థింకింగ్ డైరెక్ట్ ఆప్షన్ డి. సో ఇప్పుడు నేను కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే మళ్ళీ థింక్ చేయండి, ఓకేనా? మా సేల్స్ బుక్లో డిఫరెంట్ నేమ్ ఆఫ్ పర్సన్స్ ఉంటాయి. ఇన్ దట్ నేమ్ ఆఫ్ పర్సన్స్ వన్ ఆఫ్ ద నేమ్ ఆఫ్ డెటార్ ఈస్ హరి. సేల్స్ బుక్లో 151 కరెక్ట్గానే ఎంటర్ అయింది, ఓకేనా? ఆల్దో ఎంటర్డ్ కరెక్ట్లీ ఇన్ సేల్స్ బుక్. సేల్స్ బుక్ టోటల్ కూడా కరెక్ట్గానే చేసి ఉంటారు కదా, సేల్స్ బుక్ టోటల్ కూడా కరెక్ట్గానే చేసి ఉంటారు కదా, అవునా కదా? పోస్టింగ్ మిస్టేక్ అయిందంట. ఇప్పుడు పోస్టింగ్ సేల్స్ బుక్ చూసి పోస్టింగ్ ఎక్కడ జరుగుతామా? 2 లెడ్జర్ అకౌంట్స్, వన్ ఈజ్ సేల్స్ అకౌంట్, అదర్ వన్ ఈజ్ హరి అకౌంట్. ఇప్పుడు చెప్పండి, సేల్స్ అకౌంట్లో మిస్టేక్ ఉందా? సేల్స్ అకౌంట్లో ఎన్ని రికార్డ్ చేస్తామా? టోటల్ అమౌంట్. we should post total amount of sales book in sales ledger account. మిస్టేక్ సేల్స్ అకౌంట్లో ఉందా? నో. హరి అకౌంట్లో ఏం పోస్ట్ చేస్తారమ్మా? ఇండివిజువల్ అమౌంట్. సేల్స్ బుక్లో 151 ఎంటర్డ్ ఇన్ సేల్స్ బుక్, బట్ పోస్టెడ్ 115. ఆ 115 పోస్టెడ్ అనేది సేల్స్ అకౌంటా హరి అకౌంటా మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. సేల్స్ అకౌంట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా? నో, బికాస్ దట్ ఈస్ ఏ ఇండివిజువల్ అమౌంట్. బ్రదర్ ఆఫ్ బాబీ అర్థమవుతుందా? సార్ క్వశ్చన్లో హ్యాస్ బీన్ పోస్టెడ్ 115. సార్ పోస్టింగ్ అనేది సేల్స్ అకౌంట్లో జరుగుతుంది యాజ్ వెల్ యాజ్ హరి అకౌంట్లో కూడా జరుగుతుంది. మరి ఏ అకౌంట్లో క్వశ్చన్లో ఇవ్వలేదు కదా సార్ అని డౌట్ రావచ్చమ్మా. బట్ ద థింగ్ ఈజ్ 115 ఈజ్ ఏ ఇండివిజువల్ అమౌంట్. ఇండివిజువల్ అమౌంట్ నీడ్ టు బి పోస్టెడ్ ఓన్లీ ఇన్ డెటార్ అకౌంట్. మిస్టేక్ అయింది సేల్స్ బుక్ టోటలా ఇండివిజువల్ అమౌంటా?
అప్పుడు ఎఫెక్ట్ అయ్యే లెజర్ అకౌంట్ సేల్స్ అకౌంటా హరి అకౌంటా? హరి అకౌంట్. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి థింక్ చేసి ఆన్సర్ చెప్పండి. ఆప్షన్ 1 2 3? ఆప్షన్ టెల్ మీ స్టేట్మెంటా ఎంట్రీయా? టెల్ మీ స్టేట్మెంట్. డెబిట్ హరి అకౌంట్ విత్ ₹36. ఇంత చెప్పినా కానీ ఆ లాస్ట్ బెంచ్ నుంచి ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ సార్ ఏం చెప్పారు సార్ అనిపిస్తుందా? మా సబ్సిడరీ బుక్స్ కాన్సెప్ట్కి వచ్చారా మీరు అందరూ? అర్థం కాలేదు ఇది? అయిందా? అర్థమైందా? షూర్ పక్కా? మీకు సబ్సిడరీ బుక్ కాన్సెప్ట్ తెలియకపోతే ఇది అర్థం కాదు, అస్సలు అర్థం కాదు. మా సేల్స్ బుక్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ సేల్స్ అకౌంట్. పవన్ నువ్వు ఆన్సర్ చెప్పడం అలాగే థింక్ చేసి చెప్పావా? ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ప్రాసెస్లో థింక్ చేసి చెప్పావు ఆన్సర్. పవన్ థింకింగ్ మేబీ ఎలా అయి ఉండొచ్చు అంటే, ఆల్దో ఎంటర్డ్ ఇన్ సేల్స్ బుక్, సేల్స్ అకౌంట్లో బాగానే ఎంటర్ అయింది, నాట్ బీన్ పోస్టెడ్ 115 అంటే హరి అకౌంట్లో పోస్ట్ అవ్వలేదు అన్నాడు. ఇక్కడ సేల్స్ బుక్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ సేల్స్ అకౌంట్. సేల్స్ బుక్లో కరెక్ట్గా ఎంటర్ అయిందంటే సేల్స్ అకౌంట్లో కరెక్ట్గా ఎంటర్ అయిందని కాదా మా మీనింగ్? అర్థమవుతుందా? సేల్స్ బుక్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ సేల్స్ అకౌంట్. హియర్ 151 ఈజ్ ఏ ఇండివిజువల్ అమౌంట్ ఇన్ సేల్స్ బుక్. సేల్స్ అకౌంట్లో ఇండివిజువల్ అమౌంట్ నోట్ చేస్తారు, టోటల్ అమౌంటా? టోటల్ అమౌంట్. సేల్స్ బుక్లో ప్రాపర్గా రికార్డ్ అయింది అంటే సేల్స్ బుక్ టోటల్ షుడ్ ఆల్సో బి ప్రాపర్లీ రికార్డెడ్. సేల్స్ అకౌంట్లో మిస్టేక్ ఏమైనా ఉందా? నో, మిస్టేక్ ఈజ్ ఓన్లీ ఇన్ ఇండివిజువల్ హరి అకౌంట్. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఆప్షన్ 1 ఆప్షన్ 2? ఆప్షన్ 2. స్టేట్మెంటా ఎంట్రీయా? స్టేట్మెంట్. నోట్ చేయడమ్మా. రెక్టిఫికేషన్ స్టేట్మెంట్ విల్ బి ఏనమ్మా? అందరూ ఉంటారు. మా సేల్స్ బుక్లో వన్ ఆఫ్ ద ట్రాన్సాక్షన్ ఇస్ దిస్ వన్. No, only 151, only Hari amma. In sales book we should record different customers, right? Different debtors. In that debtors, one of the debtor is Hari. One of the debtor is Hari. In the చెప్తే డౌట్ రావచ్చు అమ్మా పూజితకి, సార్ కస్టమర్స్ ఓన్లీ వన్ కస్టమర్ సార్, దట్ ఈస్ హరి. ఓన్లీ వన్ కస్టమర్, దట్ ఈస్ హరి. సరే వన్ కస్టమరే అనుకోండి, సేల్స్ బుక్లో ప్రాపర్గా రికార్డ్ అయింది, 151. సేల్స్ బుక్ టోటల్ ఎంత అవుద్దమ్మా? 151. అప్పుడు పోస్టింగ్ సేల్స్ అకౌంట్లో 151, అంతే కదా? డన్. మిస్టేక్ హరి అకౌంటా సేల్స్ అకౌంటా? హరి అకౌంట్. కంప్లీట్ ఒమిషనా పార్షల్ ఒమిషనా? పార్షల్ ఒమిషన్. డన్. సో స్టేట్మెంటా ఎంట్రీయా? స్టేట్మెంట్. సో రెక్టిఫికేషన్ స్టేట్మెంట్ విల్ బి డెబిటా క్రెడిటా? డెబిటా. హరి అకౌంట్ విత్ ₹36. డెబిట్ హరి అకౌంట్ విత్ ₹36. 36 ఎలా వచ్చిందమ్మా? 151 మైనస్ 115. డౌటా? సింగిల్ ట్రాన్సాక్షన్ ఉంటుంది, సండే డేటాస్ అనే నోట్ చేయాలమ్మా. చేయొచ్చు. సేల్స్ బుక్లో మనము నోట్ చేయాల్సింది గ్రూప్ ఆఫ్ డెటార్స్ అని. ఆ గ్రూప్లో ఒకటే ఉంటే ఒకటే. అలాగే మనం సేల్స్ బుక్ నోట్ చేస్తాం కదా, ఇన్ సేల్స్ బుక్ ఎక్స్ 151 ఓకేనా? సేల్స్ అకౌంట్ ఎక్స్ అకౌంట్. ఎక్స్ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్ 2 సేల్స్ 115. డేటాస్ సేల్స్ అకౌంట్లో బై సండ్రీ డేటాస్ 151. ఒకడున్నాగా నువ్వు సేల్స్ బుక్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నావు కదా,
సేల్స్ బుక్ ప్రిపేర్ చేసినప్పుడు ఏం చేయాలి నువ్వు? సేల్స్ టోటల్ అమౌంటే నోట్ చేయాలి బై సండే డేటాస్ అని. ఒకటి ఉంటే ఏంటి, ఇద్దరు ఉంటే ఏంటి, వెళ్ళి చెక్ చేసుకో, ఒకటే ఉండడం తెలుస్తుంది. అంతే కదా. ఇప్పుడు క్లాస్కి ఎంతమంది రావాలి, నెంబర్ ఆఫ్ పర్సెంట్ అటెండెడ్ ఇన్ క్లాస్ అంటే ఒకళ్ళు వస్తే 1 అనే చెప్తాం, ఇద్దరు వస్తే ఇద్దరు అని చెప్తాం. ఆ క్వశ్చన్ రాంగ్ అని చెప్తారా? లేదు కదా. అంతేనా? మనం అన్నది కరెక్టే సార్, అక్కడ సండే డేటాస్ బదులు ఎక్స్ రాసుకోవచ్చు కదా అని. అంతేనా? రాసుకోవచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. కానీ నువ్వు సేల్స్ బుక్ ప్రిపేర్ చేసావు కదా, సేల్స్ బుక్ ప్రిపేర్ చేసినప్పుడు ఏం చేయాలి, బై సండే డేటాస్ అని నోట్ చేయాలి. అండ్ సేల్స్ బుక్స్ ఖచ్చితంగా ప్రిపేర్ చేయాలి, 1 ట్రాన్సాక్షన్ 2 ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్నా. దట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ, అకౌంటింగ్ ప్రాసెస్ అది కదా. వీ హ్యావ్ టు డివైడ్ అవర్ జర్నల్ ఇంటూ 8 డిఫరెంట్ పార్ట్స్. ఒక ట్రాన్సాక్షన్ ఉన్న 10 ట్రాన్సాక్షన్స్, వీ నీడ్ టు ప్రిపేర్ సేల్స్ బుక్. బేస్డ్ ఆన్ దట్ సేల్స్ బుక్ ఓన్లీ వీ షుడ్ పోస్ట్ దెమ్ ఇంటూ ఏ లెడ్జర్. డన్. ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఒక ట్రాన్సాక్షన్ ఉందమ్మా. క్లియర్? డన్. మిస్టేక్ సేల్స్ అకౌంటా, ఇండివిజువల్ డేటా అకౌంటా? ఇండివిజువల్ డేటా అకౌంట్, దట్ ఈస్ హరి అకౌంట్. సో హరి అకౌంట్లో డెబిట్ నోట్ చేస్తే డన్. వరుణ్, ఓకేనా? నెక్స్ట్ 7th transaction. Discount allowed to Satish, rupees 25. Not been entered in the discount column of cash book. Not been entered in the discount column of cash book. It has been posted to his personal account. And meaning ఏంటమ్మా, సతీష్ అకౌంట్లో పోస్ట్ అయింది, డిస్కౌంట్ అలౌడ్ కాలంలో పోస్ట్ అవ్వలేదంట. డెబిట్ డిస్కౌంట్ అలౌడ్ అకౌంట్ విత్ రూపీస్ 25. అంతేనా? మరి సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ సెంటెన్స్ ఇవ్వలేదు, ఎంట్రీ వస్తుందా, స్టేట్మెంట్ వస్తుందా? చెప్పండి. దట్ ఈస్ ఏ కంప్లీట్ ఒమిషన్. క్యాష్ బుక్లో రికార్డ్ అవ్వలేదంట. క్యాష్ బుక్ ఇస్ ఏ సబ్సిడరీ బుక్. గూడ్స్ పర్చేస్డ్ ఫ్రమ్ ఎక్స్ నాట్ రికార్డెడ్ ఇన్ పర్చేస్ బుక్. అంటే ఎఫెక్ట్ అయ్యే లెడ్జర్ అకౌంట్ ఓన్లీ పర్చేస్ అకౌంటా? పర్చేస్ అకౌంట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ క్రెడిటార్ అకౌంట్. డిస్కౌంట్ అలౌడ్ టు సతీష్ not been entered in discount column of cash book. If it is not recorded in cash book, then we should assume it as a complete omission. అంటే డిస్కౌంట్ అకౌంట్లో ఎఫెక్ట్ అవ్వలేదు, సతీష్ అకౌంట్లో కూడా ఎఫెక్ట్ అవ్వలేదు. బట్ ఇక్కడ ఏం చెప్పారమ్మా, ఇట్ హ్యాస్ బీన్ పోస్టెడ్ టు హిజ్ పర్సనల్ అకౌంట్, నథింగ్ బట్ సతీష్ అకౌంట్లో పోస్ట్ అయింది. పార్షల్ ఒమిషన్. స్టేట్మెంట్ ఎంట్రీయా? స్టేట్మెంట్. డన్. స్టేట్మెంట్ చెప్పండమ్మా. డెబిట్ డిస్కౌంట్ అకౌంట్ విత్ రూపీస్ 25. డెబిట్ డిస్కౌంట్ అకౌంట్, డిస్కౌంట్ అకౌంట్ ఒకటి నోట్ చేస్తే సరిపోద్దాం, ఓకేనా? డెబిట్ డిస్కౌంట్ అకౌంట్ విత్ రూపీస్ 25. మరి చాలా కేర్ఫుల్గా ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఇవి, ఎందుకంటే మీరు రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ ఎంత పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నా ఫస్ట్ టైం ఎలాగైతే థింక్ చేస్తే సెకండ్ టైం కూడా అలాగే థింక్ చేస్తారు. ప్రాసెస్ ఆఫ్ థింకింగ్ ఏమి రెడ్యూస్ అవ్వదు, ఫాస్ట్నెస్ అవుతుందేమో కానీ వే ఆఫ్ థింకింగ్ అలాగే ఉండాలమ్మా. వే ఆఫ్ థింకింగ్ అలాగే ఉండాలి, ఓకేనా? డెబిట్ డిస్కౌంట్ అకౌంట్ విత్ రూపీస్ హౌ మచ్? 25. మరి కిందనే సొల్యూషన్ ఇచ్చారు చూడండి, మీ బుక్లో ఇచ్చారా? ఒకసారి క్లియర్ చదువుకోండి మా సొల్యూషన్ మొత్తం. నోట్ చేసిన 7 ట్రాన్సాక్షన్కి సొల్యూషన్ ఇచ్చారు, ఒకసారి చదవండి. మీరు చదవండి అమ్మా, ఎగ్జామ్లో ఎలా రాయాలో నేను చెప్తాను, ఫస్ట్ మీరైతే చదవండి.
మనం నోట్ చేసిన ఆన్సర్ని అక్కడున్న ఆన్సర్ని మొత్తం కంపేర్ చేయండి. కంపేర్ చేసుకొని చదవండి. డన్. అట్లుంటుంది. అలైన్మెంట్ నెంబర్ వచ్చిందమ్మా, అంతే, ఏం లేదు. ఆ లైన్కి కూడా నెంబర్ వచ్చింది. మరి ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే సొల్యూషన్లో ఎర్రర్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి రెక్టిఫికేషన్ ఎంట్రీ ఇలా ఉంటుందని చెప్పాడు. ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన అవసరం లేదమ్మా, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన నెససరీ లేదు. మనం ఇప్పుడు క్లాస్లో డిస్కస్ చేసినట్టు యాజ్ ఈజ్గా నోట్ చేస్తే ఎనఫ్. లేదు సార్ అనుకుంటే మీ ఇష్టం, ఎలాగేం చేయొచ్చాము, నో ఇష్యూ. సార్ ఎగ్జామ్లో మార్క్స్ వస్తాయా సార్? మీరు చెప్పినట్టు రాస్తే వస్తాయి. ఓకే, వస్తాము, షూర్. ఇఫ్ పాసిబుల్ ఈరోజు కానీ రేపు కానీ మీకు మన ఓల్డ్ స్టూడెంట్ ఎగ్జామ్ రాసిన పేపర్ డిస్ప్లే చేపిస్తాం, సాఫ్ట్ కాపీ. ఓకేనా? ఓకేనా, అర్థం కాలేదా? ఫైనల్ ఎగ్జామ్ రాస్తారు కదా పేపర్, ఆ పేపర్ తెప్పించుకున్నాడు, సాఫ్ట్ కాపీ డిస్ప్లే చేస్తాను నేను. 91 92 మార్క్స్ వచ్చాయి 100కి అకౌంట్స్. ఓకేనా, డిస్ప్లే చేపిస్తాను, చూడండి తెలుస్తుంది. కంటిన్యూ చేద్దామా? నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 2. పేపర్ ఎప్పుడు చెప్పారు? మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ రేపు మార్నింగ్ చూపిస్తాను. ఓకేనా? ఓకేనా, రేపే చూపిస్తాను. దాని ప్రాబ్లం నెంబర్ 2. ప్రాబ్లం మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత డౌట్ వస్తుందమ్మా, సార్ క్వశ్చన్లో అది స్టేజ్ 1 స్టేజ్ 2 స్పెసిఫై చేయలేదు సార్. We can take any assumption, yes, but we have to write that assumption errors rectified based on errors occurred before preparation of trial balance. Assumption అని చెప్పేసి following errors are rectified based on stage 1, that is before preparation of trial balance. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఎక్కడ నోట్ అని నోట్ చేయడము, నోట్ ఆర్ అజంప్షన్? నోట్ చేయడము. ఇట్ ఈస్ అజ్యూమ్డ్ దట్
above errors were detected before preparation of trial balance. It is assumed that above errors were detected బిఫోర్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్. ఇప్పుడు మీ డ్యూటీ ఏంటంటే ఆల్టర్నేటివ్లీ అని చెప్పి ఆన్సర్ రాయండి. కమాన్ ఫస్ట్ ఆల్టర్నేటివ్లీ నోట్ చేయడం. ఆల్టర్నేటివ్లీ మా అజంప్షన్ ఫస్ట్ నోట్ చేయొచ్చు లేదా లాస్ట్ నోట్ చేయొచ్చు, ఎక్కడే నోట్ చేయొచ్చమ్మా. ఆల్టర్నేటివ్ సొల్యూషన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. ఓకేనా? ఈ క్వశ్చన్కి అజంప్షన్ ముందుగానే రాద్దాం. చెప్పండి, అజంప్షన్ చెప్పండి. ఇట్ ఈస్ అజ్యూమ్డ్ దట్ ఫాలోయింగ్ ఎర్రర్స్ వర్ డిటెక్టెడ్ ఆఫ్టర్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ బట్ బిఫోర్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్. మా ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఆఫ్టర్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్లో స్పెసిఫై చేస్తారు. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఆఫ్టర్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్లో దే విల్ స్పెసిఫై. స్పెసిఫికేషన్ లేకపోతే యూ కెన్ టేక్ అజంప్షన్ ఎయిదర్ స్టేజ్ 1 ఆర్ స్టేజ్ 2 when there is no specification. Clear? So it is assumed that the following errors were detected after preparation of trial balance but before financial statements. After preparation of trial balance but before financial statements. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఎంట్రీస్ వస్తాయా స్టేట్మెంట్ వస్తుందా? ఎంట్రీస్. కమాన్ పాస్ ఎంట్రీస్. Entry for first one, purchase account debit to suspense account. How much? 100. మా ఎగ్జామ్లో నెరేషన్ ఖచ్చితంగా నోట్ చేద్దామా. బీయింగ్ ఎర్రర్ రెక్టిఫైడ్ ఎనఫ్. క్లాస్లో నోట్ చేయకపోయినా కానీ ఎగ్జామ్ మాత్రం ఖచ్చితంగా నోట్ చేయాలి. బీయింగ్ ఎర్రర్ రెక్టిఫైడ్. నెక్స్ట్ సెకండ్ ట్రాన్సాక్షన్, రిటర్న్ ఇన్వర్డ్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సస్పెన్స్ అకౌంట్. How much? Next third transaction, depreciation account debit to suspense account. How much? 250. Next fourth transaction, suspense account debit to salaries account.
How much? Next, fifth transaction. Bills receivable account debit to suspense account. How much? 3,000. Next, sixth transaction. Hurry account debit to suspense account. How much? 36 rupees. Next, seventh transaction. Discount account debit to suspense account. How much? 25 rupees. Discount account debit to suspense account 25 rupees. Done? Okay, now. Next. అయిపోయిందా? నోట్ చేసారా? నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ అజంప్షన్ అయిపోయిందమ్మా. ఫస్ట్ టైం నోట్ చేస్తాం మనం అజంప్షన్. థర్డ్ స్టేజ్ వస్తుందేమో. థర్డ్ స్టేజ్ చేయాలంటే ఓన్లీ వెన్ క్వశ్చన్ స్పెసిఫైస్. క్వశ్చన్ ఏమీ స్పెసిఫై చేయకపోతే, క్వశ్చన్ సైలెంట్గా ఉంటే వీ కెన్ టేక్ అజంప్షన్ ఎయిదర్ స్టేజ్ 1 ఆర్ స్టేజ్ 2. మా ఎగ్జామ్లో స్టేజ్ 1 స్టేజ్ 2 అని చెప్పి నోట్ చేయొద్దు. ఏమన్నా నోట్ చేయాలి? ఇట్ ఈస్ అజ్యూమ్ దట్ ఎర్రర్ వర్ డిటెక్టెడ్ బిఫోర్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్, ఆఫ్టర్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ట్రయల్ బట్ బిఫోర్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అని. ఆ స్టేజ్ 1 స్టేజ్ 2 స్టేజ్ 3 మనం క్రియేట్ చేసుకున్నాం. ఓకేనా? క్లియర్? ఆన్సర్ ఫాస్ట్గా అవ్వాలనుకుంటే స్టేజ్ 2. స్టేజ్ 2 కదా? స్టేజ్ 2 స్టేజ్ 1? స్టేజ్ 2. స్టేట్మెంట్ పాస్ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా ఎంట్రీ పాస్ చేస్తాం. సస్పెన్స్. రెక్టిఫికేషన్ స్టేట్మెంట్ విల్ బి డెబిట్ పర్చేస్ అకౌంట్ విత్ ₹100 కన్నా జస్ట్ పర్చేస్ టు సస్పెన్స్. ఓకేనా? ఎలా రాసిన మార్క్స్ ఇస్తారమ్మా? నో నీడ్. ప్రొఫార్మా నాట్ మ్యాండేటరీ. మీరు ప్రొఫార్మా వేస్తే నో ఇష్యూ, ఏం కాదు. మా ఒకవేళ ప్రొఫార్మా వేసేటట్టయితే జర్నల్ ప్రాపర్ అంతే. ఓకేనా? డేట్ ఏముండదు, జస్ట్ సీరియల్ నెంబర్, పర్టికులర్స్, డెబిట్ అమౌంట్, క్రెడిట్ అమౌంట్. జర్నల్ ప్రాపర్ అని చెప్పి బ్రాకెట్లో రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ ఆర్ ఎల్స్ రెక్టిఫికేషన్ ఎంట్రీస్ అని చెప్పి నోట్ చేయాలి. లేదు అనుకుంటే సింపుల్గా ఓన్లీ ఎంట్రీస్ పాస్ చేయండి, అంతే చాలు. ఫార్మేట్ ఏమీ లేకుండా. నరేషన్ ఖచ్చితంగా నోట్ చేయాలి. ఓకేనా? స్టేజ్ 1 అనుకోండి, డైరెక్ట్గా పాస్ చేసేయండి అంతే. స్టేట్మెంట్ పాస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోండి. ఓకేనా? క్లియర్? డన్. మా కొన్నిసార్లు క్వశ్చన్స్లో దే లాస్క్ టు ప్రిపేర్ రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ బోత్ బిఫోర్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్, ఆఫ్టర్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్. అప్పుడు అజంప్షన్ ఏం నోట్ చేయకూడదు. యాజ్ పర్ స్టేజ్ 1, యాజ్ పర్ స్టేజ్ 2, యాజ్ పర్ బిఫోర్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్, యాజ్ పర్ ఆఫ్టర్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్. అప్పుడు మీకు టైం సేవ్ అవ్వాలి అనుకుంటే ప్రెజెంటేషన్ ఎలా ఉండాలంటే, ఇక్కడ స్టేట్మెంట్, ఇక్కడ ఎంట్రీ, ఇక్కడ స్టేట్మెంట్, ఇక్కడ ఎంట్రీ, ఇక్కడ స్టేట్మెంట్, ఇక్కడ ఎంట్రీ వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా లేదా? ఎస్, 2 సైడ్ ఎర్రర్ ఎంట్రీ వస్తుంది కదా, అప్పుడు ఇక్కడ కూడా ఎంట్రీ. ఓకేనా? ఇన్ సమ్ టైమ్స్ క్వశ్చన్లో
ఇండైరెక్ట్ గా they'll specify the stage అమ్మా. ఎగ్జాంపుల్, పాస్ రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ వితౌట్ ఓపెనింగ్ ఏ సస్పెన్స్ అకౌంట్. స్టేజ్ 1 or 2? స్టేజ్ 1, దట్ ఈస్ బిఫోర్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్. పాస్ రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎంట్రీస్ విత్ సస్పెన్స్ అకౌంట్ అని అంటారు. స్టేజ్ 2. సేమ్ క్వశ్చన్ ఇచ్చి సాల్వ్ దిస్ క్వశ్చన్ అండర్ ఆప్షన్ 1 విత్ సస్పెన్స్, ఆప్షన్ 2 వితౌట్ సస్పెన్స్. విత్ సస్పెన్స్ అయితే స్టేజ్ 2, వితౌట్ సస్పెన్స్ అంటే స్టేజ్ 1. క్లియర్? డన్. Come on, problem number 2. The following errors were found in the books of Ram Prasad and Sons. Give the necessary entries to correct them. Stage specify chesara? No. So we can pass rectification entries either stage 1 or stage 2. So stage 2 చేయండి అమ్మ. స్టేజ్ 2 అజంప్షన్ తీసుకుందాం మనం. ఓకేనా? ఆ తర్వాత మీరు ఈవినింగ్ ఏం చేయాలంటే అదే క్వశ్చన్ని స్టేజ్ 1లో ప్రాక్టీస్ చేయాలి కూడా. ఓకేనా? First one, rupees 500 paid for furniture purchased has been charged to the ordinary purchase account. Tell me correct entry. Furniture account debit to cash. Wrong entry entama. Purchase account debit to cash. Now tell me rectification entry. Furniture account debit to purchase account. Done. Undena మా ఓన్లీ రెక్టిఫికేషన్ ఎంట్రీ మాత్రం రాయాలి. కరెక్ట్ ఎంట్రీ, రాంగ్ ఎంట్రీ ఇవి నోట్ చేయకూడదు. ఓన్లీ రెక్టిఫికేషన్ ఎంట్రీస్. ప్రాబ్లం నెంబర్ 2. అజంప్షన్ నోట్ చేయలేదు. అజంప్షన్, ఇట్ ఈస్ అజ్యూమ్డ్ దట్. మా అజంప్షన్ ఫస్ట్ అయినా నోట్ చేయొచ్చు, లాస్ట్ అయినా నోట్ చేయొచ్చు, నో ఇష్యూ. It is assumed that errors were detected after preparation of trial balance, after preparation of trial balance but before financial statements. But before financial statements. After trial balance అంటే స్టేట్మెంట్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా? నో. ఎవ్రీ టైం కూడా ఎంట్రీ వస్తాము. డన్. ఫస్ట్ వన్ ఎంట్రీ ఏంటమ్మా? రెక్టిఫికేషన్ ఎంట్రీ. ఫర్నిచర్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పర్చేస్ అకౌంట్. Furniture account debit to purchase account. How much? 500. Next second transaction చూడము. మా నరేషన్ బిల్లింగ్ ఎర్రర్ రెక్టిఫైడ్. మీరు రాయండి. ఓకేనా? లేదు నేను రాయమంటే చెప్పండి, నేను కూడా రాస్తాను. వద్దు కదా. Second, repairs made were debited to building account. Tell me entry for repairs made. Repairs account debit to cash. Accountant ఏం చేశాడమ్మా? బిల్డింగ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్. Tell me rectification entry. Repairs account debit to building account. Repairs account debit to building account. మా మీకు బేసిక్స్ రాలేదనుకోండి, ఎలా ఉంటుందంటే ఎప్పుడు అయిపోద్దో ఏమో క్లాస్ అని అనిపిస్తుంది. బేసిక్స్ వచ్చి అనుకోండి ఇంట్రెస్టింగ్గానే ఉంటుంది, అంతే కదా?
ఇంట్రెస్టింగ్గానే ఉంటుందమ్మా, సాల్వ్ చేయాలని ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే మనల్ని మనం టెస్ట్ చేసుకోవడం, రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ మనకు వచ్చా రాదా అని. రిపేర్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బిల్డింగ్ అకౌంట్. హౌ మచ్? 50. ఏం రిపేర్ చేయించారు? నెక్స్ట్ థర్డ్ ట్రాన్సాక్షన్. క్వశ్చన్ చదవండి, క్వశ్చన్ చదవాలి కదా. An amount of rupees 100 withdrawn by proprietor for his personal use has been debited to the trade expenses account. Business లో expense account అని డెబిట్ చేశారంట. Tell me correct entry. Drawings account debit to cash. But trade expenses account debit to cash account అని చేశారు. Problem is only with debit. Actual debit ఏం అవ్వాలి? Drawings. మరి అయిందా? No. Now debit drawings. అన్నెసెసరీగా డెబిట్ అనే అకౌంట్ ఏంటమ్మా ఇక్కడ? ట్రేడ్ ఎక్స్పెన్సెస్. కరెక్ట్ అది? నో. సో టు క్యాన్సల్ దట్ ట్రేడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ వి నీడ్ టు క్రెడిట్ ట్రేడ్ ఎక్స్పెన్సెస్. టెల్ మీ రెక్టిఫికేషన్ ఎంట్రీ. డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ట్రేడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అకౌంట్. Drawings account debit to trade expenses account. How much? 100. Next, fourth transaction. Rupees 100 paid for rent debited to landlord. Tell me entry for rent paid to landlord. Rent account debit to cash account. Accountant ఏం చేశాడమ్మా? Landlord account debit to cash account. Tell me rectification entry. Rent account debit to landlord account. మీరు ప్రాపర్గా ఐడెంటిఫై చేస్తుంటే ప్రతి టాపిక్లో ఫస్ట్ 2 క్లాసెస్లో నేను ఎక్కువ చెప్తున్నా, అంతేనా? నెక్స్ట్ క్లాసెస్ మొత్తం కూడా ఏంటమ్మా ఆ టాపిక్లో నేను క్వశ్చన్ అడిగితే మీరు ఆన్సర్ చెప్పడం, అదే ఆన్సర్ అవుతుంది. అవునా కదా? రెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ల్యాండ్ లార్డ్స్ అకౌంట్. అమౌంట్ 100. మా అక్కడ బ్రాకెట్లో పర్సనల్ మ్యాండేటరీ సార్, నాట్ మ్యాండేటరీ, నోట్ చేసి చేయండి లేకపోతే లేదు. కానీ ల్యాండ్ లార్డ్ మాత్రం మ్యాండేటరీ అమ్మా. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ ట్రాన్సాక్షన్. ఫిఫ్త్ ట్రాన్సాక్షన్. సాలరీ rupees 125 paid to a clerk due to him. అతనికి పే చేయాల్సిన అమౌంట్ పే చేశారు. ఓకే ఫైన్. has been debited to his personal account. Tell me entry for salary paid to clerk. Salary account debit to cash account. మన బేసిక్ అకౌంటెంట్ ఏం చేశాడంట? క్లర్క్గా పే చేస్తాం కదా అని చెప్పేసి క్లర్క్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అవుట్ చేస్తాడంట. రెక్టిఫికేషన్ ఎంట్రీ. సాలరీ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్లర్క్ అకౌంట్. చెక్ పెట్టి అంతేనా? Salary account debit to clerk account. How much? 125. Next, sixth transaction. Receive 100 received from has been wrongly entered as from brother of Bobby. Tell me answer.
సిక్స్త్ ట్రాన్సాక్షన్ ఆన్సర్ చెప్పమ్మా, అందరికి వినపడాలి. షో చెప్పమ్మా. షార్ట్ టు షా రెండు సేమ్ చెప్తున్నాయంటమ్మా. ప్రీతం టెల్ మీ ఆన్సర్. టెల్ మీ ఆన్సర్. వెరీ గుడ్ అమ్మా, ఎంకరేజ్ చేయండి అమ్మా, కరెక్ట్ ఆన్సర్. 100 received from S, H, A, H and Co. Wrongly entered as S, H, A, W and Co. Tell me correct entry. Cash account debit to S, H, A, H and Co. Wrong entry. Cash account debit to H, H, A, W and Co. Now rectification entry. S, H, A, W and Co. Account debit to S, H, A, H and Co. మా సేమ్ టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ మనం చూసామా లేదా? గంగా మంగ, రమేష్, సురేష్. హౌ మచ్ అమౌంట్? 100? Next, 7th transaction, that is last transaction. Wow. Rupees 700 paid in cash for typewriter was charged to office expenses account. My typewriter is a asset. Typewriter is a asset. Tell me correct entry. Typewriter account debit to cash account. Wrong entry. Office expenses account debit to cash account. Rectification entry. అంతే, తగ్గేదే లేదు. టైప్ రైటర్ అకౌంట్ డెబిట్ నాకేం వినపడట్లే, పూచితే నాకేం వినపడదు ఇప్పుడు. టైప్ రైటర్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఆఫీస్ ఎక్స్పెన్సెస్ అకౌంట్. హౌ మచ్? 7. ఓకేనా? 2 ప్రాబ్లమ్స్. ఏమైనా డౌట్ ఉందా? ఆ 24 ఎగ్జాంపుల్స్ వస్తే అన్నీ చేసేయచ్చు, అవునా కదా? నెక్స్ట్ మీరు ఏం చేయాలమ్మా? ఆల్టర్నేటివ్లీ అజంప్షన్ బిఫోర్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్. అన్నీ సేమ్ వస్తాయా? ఒకటి కూడా చేంజ్ రాదు కదా? కానీ ఖచ్చితంగా అజంప్షన్ నోట్ చేయాలమ్మా. సో ఇక్కడ నోట్ చేయండి అమ్మా. ఆల్టర్నేటివ్లీ we can assume it as rectification of errors before preparation of trial balance. Done? మా అజంప్షన్ అనేది ఒక్కొక్క ట్రాన్సాక్షన్కి తీసుకోకూడదు, అన్ని ట్రాన్సాక్షన్కి ఒకటే అజంప్షన్ తీసుకోవాలి. ఓకేనా? ఒక్కొక్క ట్రాన్సాక్షన్ ఒకలా తీసుకున్నారు అనుకోండి, అంతే ఇక. డన్. నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా? 153, 215 వరకు కదా, 215 వరకు క్లాస్. సారీ
115 ఏంటమ్మా వీకెండ్లో బీఆర్ఎస్ ప్రాబ్లమా? మా బీఆర్ఎస్లో మీకు క్యాష్ బుక్ పాస్బుక్ రెండు ఇచ్చి ఒకటి సాల్వ్ చేయమన్నారు కదా. మా బీఆర్ఎస్ వీకెండ్ ప్రాబ్లం ఇప్పుడు రెక్టిఫికేషన్ అఫైర్స్లో ఒక కొత్త క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. ఓకేనా? ఈ 2 వీకెండ్స్ కలిపి ఒక సెషన్ తీసుకుంటాను నేను. ఓకేనా? లేదనుకుంటే ఎవ్రీ 3 వీకెండ్స్కి ఒక క్లాస్. ఆ వీకెండ్లో ఏదైతే న్యూ క్వశ్చన్స్ ఉందో ఆ క్వశ్చన్ అందరికీ కీ పేపర్ చూస్తే అర్థమైంది అనుకో, నో ఇష్యూ. అర్థం కాకపోతే అలా ఎక్స్ప్లెయిన్. ఓకేనా? డన్. ఆన్ మండే విల్ డిస్కస్ అమ్మా. మండే రోజు బీఆర్ఎస్ ఎక్స్ట్రా ప్రాబ్లం, న్యూ ప్రాబ్లం అండ్ రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్, న్యూ ప్రాబ్లం. ఓకేనా? డన్. నోట్స్ పెట్టారా? షూరా? పక్కా? నమ్మచ్చా? థ్యాంక్స్. ప్రాబ్లం నెంబర్ 3. మా నోట్స్లో అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ నాట్ మ్యాండేటరీ, మ్యాండేటరీ ప్రాబ్లమ్స్, న్యూ ప్రాబ్లమ్స్. మ్యాండేటరీ, న్యూ ప్రాబ్లమ్స్. కొత్త ప్రాబ్లం మ్యాండేటరీ. ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ కూడా మ్యాండేటరీ. ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ మ్యాండేటరీ అలాంగ్ విత్ రీజన్స్. ఓకేనా? మీకు ఫస్ట్ వీకెండ్ కీ పేపర్లో ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ రీజన్స్ ఇవ్వలేదు కదా? కీ పేపర్లో ఇవ్వలేదు కదా? ఎప్పటి నుంచి ఇస్తారమ్మా? ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్కి రీజన్ మ్యాండేటరీ, ఆ రీజన్ కూడా స్పెసిఫై చేస్తారు. మీ నోట్స్లో ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ఉండాలి, కొత్త క్వశ్చన్స్ ఉండాలి. మీకు ప్రాక్టీస్ కావాలనుకుంటే అన్ని క్వశ్చన్స్ చేయండి. ఓకేనా? డన్. మా ఇప్పుడు నేను చెప్పేది మ్యాండేటరీ ఫర్ అకౌంట్స్ అండ్ లా. లా కూడా అమ్మా, లా కూడా కొత్త క్వశ్చన్ అయితే నోట్ చేయండి, అదర్వైజ్ నో నీడ్. ఓకేనా? మ్యాథ్స్ చూసుకోండమ్మా. మ్యాథ్స్ ఏమైనా డౌట్ ఉంటే మీకు కీ పేపర్ లాంటిది ఏముండదు. మ్యాథ్స్ ఏంటి, కీ పేపర్ ఓన్లీ ఆప్షన్ చెప్తారు. మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే మ్యాథ్స్ మీ సార్నే అడగాలి క్లాస్లో. ఓకేనా? నేను కూడా సార్కి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాను, సార్ ఎవ్రీ 3 వీకెండ్స్కి ఒకసారి క్లాస్ చెప్పండి సార్, ఏమైనా మిస్ అయినా ఎంసీక్యూస్ ఉంటాయి కదా. డన్. గివ్ జర్నల్ ఎంట్రీస్ టు రెక్టిఫై ద ఫాలోయింగ్. అజంప్షన్ ఎయిదర్ స్టేజ్ 1 అవ్వచ్చు, స్టేజ్ 2 అవ్వచ్చు. ఓకేనా? స్టేజ్ 2. assumption, after preparation of trial balance but before financial statements. After preparation of trial balance but before financial statements. Okay na? Done. Ma 5 marks. We can enjoy. మరి నేను ఎప్పుడు నిజాలు చెప్పను. ఫర్ యువర్ కైండ్ ఇన్ఫర్మేషన్, గివ్ జర్నల్ ఎంట్రీస్ టు రెక్టిఫై ద ఫాలోయింగ్. ఫస్ట్ వన్, ఏ పర్చేస్ ఆఫ్ గుడ్ ఫ్రమ్ రామ్ అమౌంటింగ్ టు 150 has been wrongly entered through the sales book. Wrongly entered through the sales book. ఎవరు చెప్తారా ఆన్సర్? ఎస్. టు రామ్ అకౌంట్ 300. నువ్వు చెప్పమ్మా ఆన్సర్. పర్చేస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సేల్స్ అకౌంట్ 150. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఒకసారి క్వశ్చన్ సేమ్ అదే క్వశ్చన్, సేల్స్ బుక్ ఉంది కదా, సేల్స్ బుక్ కాకుండా సేల్స్ అకౌంట్ అని చదువు. సేమ్ ఆన్సర్ ఏమైనా చేంజ్ అవుద్దా?
సేమ్ ఆన్సర్. సేల్స్ బుక్ అన్న సేల్స్ అకౌంట్ అన్న ఒకటేనా మరి? కాదుగా, మరి ఆన్సర్ ఎట్లా సేమ్ వస్తుంది? వెరీ గుడ్ అమ్మా, కూర్చోండి. నేమ్ ఏంటమ్మా అనేది? శరత్. శరతేనా? ఎంకరేజ్ చేయడమ్మా శరత్కి. మా సేల్స్ బుక్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ సేల్స్ అకౌంట్. చూసిన వెంటనే టెంప్ట్ అయిపోయి పర్చేస్ ప్లేస్ సేల్స్ రాశారు అని అనిపిస్తుంది, అవునా? పర్చేస్ ప్లేస్ సేల్స్ రాశారు, అది నో. పర్చేస్ బుక్లో రికార్డ్ చేయాల్సిన సేల్స్ బుక్లో రికార్డ్ చేశారు. పర్చేస్ బుక్లో రికార్డ్ చేసిన ట్రాన్సాక్షన్ ఏంటమ్మా? క్రెడిట్ పర్చేస్ ఆఫ్ గూడ్స్. బట్ ఇన్ సేల్స్ బుక్ క్రెడిట్ సేల్ ఆఫ్ గూడ్స్. టెల్ మీ కరెక్ట్ ఎంట్రీ. పర్చేస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రామ్ అకౌంట్. Tell me wrong entry. Ram account debit to sales account. Now tell me rectification entry. Purchase account debit, sales account debit to Ram account. Purchase debit 150, sales debit 150 to Ram 300. Done? Clear? No, gentlemen. మా ఎక్స్ప్లెనేషన్ అర్థమైంది. అది యాక్చువల్గా పాస్ చేసిన ఎంట్రీ పర్చేస్ టు రామ్, కానీ వాళ్ళు పాస్ చేసిన ఎంట్రీ రామ్ టు సేల్స్. రామ్ టు సేల్స్ని క్యాన్సిల్ చేయాలి, పర్చేస్ టు రామ్ని పాస్ చేయాలి. అంటే పర్చేస్ డెబిట్, సేల్స్ డెబిట్. రామ్ క్రెడిట్ 2 times, దట్స్ వై 1 time క్రెడిట్ చేసి అమౌంట్ మాత్రం డబుల్ చేస్తాం. డన్? ఓకేనా? నెక్స్ట్ సెకండ్ ట్రాన్సాక్షన్ ప్రీతం. నేను ఒకరిని దొరికాను ఈసారికి 2 days నుంచి. సేమ్ ఫీలింగ్ కదా. రమేష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పర్చేస్ టు సేల్స్. ఓకే, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. క్రెడిట్ సేల్ ఆఫ్ గూడ్స్ అమౌంటింగ్ 120 టు రమేష్ has been wrongly passed through purchase book. Tell me correct entry. Ramesh account debit to sales account. Tell me wrong entry. Purchase account debit to Ramesh account. ఇప్పుడు ప్రీతం చెప్తామా రెక్టిఫికేషన్ ఎంట్రీ మళ్ళీ. హౌ మచ్? రమేష్ అకౌంట్ డెబిట్ 240 టు పర్చేస్ అకౌంట్ 150, 120 కదా, గట్టిగా చెప్పాలి. టు సేల్స్ అకౌంట్ 120. ఎంకరేజ్ చేయండి మా ప్రీతంకి. వెరీ గుడ్ ప్రీతం, కూర్చోము. ఎంట్రీ ఏంటి? రమేష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పర్చేస్ అకౌంట్ టు సేల్స్ అకౌంట్. To purchase account to sales account. How much? 240, 120, 120. Done? Next, transaction number 3. On 31st December 2022, goods of the value rupees 300 were returned by Harisaran and were taken inventory on the same date. Return చేసిన goods అదే రోజు మనం రివర్స్ తీసుకున్నామంట. But no entry was passed in the books. Complete omission, partial omission? Complete omission. Sales returned by Harisaran. Tell me entry. Sales return account debit to Harisaran account. Or else we can say that return inward account debit to Harisaran account. ఎలాగైనా పాస్ చేయొచ్చాము. డన్? సేల్స్ రిటర్న్ బై హరిసరన్ నాట్ రికార్డెడ్. నాట్ రికార్డెడ్ చెప్పడానికి ఇంత సోది చేశారు మనకి ఇక్కడ. ఓకేనా? సో హెడ్ ఎంట్రీ అండము. సేల్స్ రిటర్న్ అకౌంట్ ఆర్ ఎల్స్ రిటర్న్ ఇన్వర్డ్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు
Hari Saran account. How much? 300. Next, fourth transaction. I'm expecting answer from Tejaswini. ఇప్పుడు ఆ ట్రాన్సాక్షన్ చదివితే నీకు నువ్వు గుర్తు రావాలి, నాకైతే గుర్తొచ్చు. ఆ ట్రాన్సాక్షన్ చదివితే ఫోర్త్ ట్రాన్సాక్షన్. An amount of rupees 200 due from Mahesh Chand, which had been written off as a bad debt in a previous year. Previous year లో మహేష్ చంద్ నుంచి అమౌంట్ రావాలంట, అండ్ దట్ అమౌంట్ వి ఆల్రెడీ రికార్డెడ్ ఇట్ యాజ్ ఎ బ్యాడ్ డెట్ ఇన్ అ ప్రీవియస్ ఇయర్. వాజ్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్లీ రికవర్డ్, ఈ ఇయర్లో రికవర్ అయింది. హ్యాడ్ బీన్ పోస్టెడ్ టు ద పర్సనల్ అకౌంట్ ఆఫ్ మహేష్ చాంద్. తేజస్విని. మహేష్ చంద్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాడ్ డెట్స్ రికవర్డ్. వెరీ గుడ్ అమ్మా, ఎక్సలెంట్. ఎంకరేజ్ చేయండి అమ్మా, చేయండి, ఎంకరేజ్ చేయండి. గుర్తొచ్చావా? ఏమడిగా ఇప్పుడు డౌట్ క్లాస్లో? ఎస్ సార్, వై కాంట్ వి క్రెడిట్ ఎక్స్ సార్ అని అడిగావు నువ్వు. క్యాష్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ ఎక్స్, వి రికార్డెడ్ ఇట్ యాజ్ ఎ బ్యాడ్ డెట్, బ్యాడ్ డెట్ టు ఎక్స్ అని రాశాను. తర్వాత ఎక్స్ రికవర్ అయ్యాడు, మళ్ళీ క్యాష్ రిసీవ్ అయింది అని చెప్పాను నేను. అప్పుడు క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ బ్యాడ్ డెట్స్ రికార్డ్ అని రాస్తే నువ్వు అడిగిన డౌట్ ఏంటి సార్, ఎక్స్ అని ఎందుకు రాయకూడదు సార్, ఎక్స్ నుంచి రికవర్ అయింది కదా అమౌంట్ అని అడిగావు. ఎందుకంటే ఎక్స్ ఆల్రెడీ మనము బ్యాడ్ డెట్స్లో డిక్రీజ్ చేసాం. మళ్ళీ ఎక్స్ అని నోట్ చేస్తే ఎక్స్ ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ కనిపిస్తుంది, ఆ ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ కనపడదు కూడా కాబట్టి న్యూ అకౌంట్ ఓపెన్ చేయాలి, దట్ ఈస్ బ్యాడ్ డెట్స్ రికవర్డ్. గుర్తొచ్చిందా అడిగిన డౌట్? టెల్ మీ కరెక్ట్ ఎంట్రీ. క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాడ్ డెట్స్ రికవర్డ్. రాంగ్ ఎంట్రీ. క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు మహేష్ చాంద్. రెక్టిఫికేషన్ ఎంట్రీ. మహేష్ చాంద్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాడ్ డెట్స్ రికవర్డ్. సార్ అది ప్రీవియస్ ఇయర్ది కదా సార్, ఆఫ్టర్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ కాదా సార్? అక్కడ ఏమైనా ఎర్రర్ అయిందా ప్రీవియస్ ఇయరా? జస్ట్ దే ఇన్ఫార్మ్ చేశారమ్మా, ప్రీవియస్ ఇయర్లో బ్యాడ్ డెట్స్ అని రాస్తాను నువ్వు అని ఇన్ఫార్మ్ చేశారు అంతే. దట్ ఈస్ నాట్ ఎర్రర్ ఆఫ్ ప్రీవియస్ ఇయర్. కరెంట్ ఇయర్లో రికవర్ అయింది, రికవర్ అయినప్పుడు మహేష్ చాంద్ అని నోట్ చేశారంట. నోట్ చేయాల్సింది ఏంటమ్మా, బ్యాడ్ డెట్స్ రికవర్డ్, బట్ దే రికార్డెడ్ ఇట్ యాజ్ ఏ మహేష్ చాంద్. టెల్ మీ రెక్టిఫికేషన్ ఎంట్రీ. మహేష్ చాంద్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాడ్ డెట్స్ రికవర్డ్ అకౌంట్. అమౌంట్ యాక్చువల్ కరెక్ట్ ఎంట్రీ ఏంటమ్మా, క్యాష్ టు బ్యాడ్ డెట్స్ రికవర్డ్. బట్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంట, క్యాష్ టు మహేష్ చాంద్. క్యాష్తో ప్రాబ్లం లేదు, ప్రాబ్లమ్ ఇస్ ఓన్లీ విత్ బ్యాడ్ డెట్స్ రికవర్డ్ అండ్ మహేష్ చాంద్. బ్యాడ్ డెట్స్ రికవర్డ్ క్రెడిట్ అవ్వాలి, అనవసరంగా క్రెడిట్ చేసిన మహేష్ చాంద్ని క్యాన్సిల్ చేయడం కోసం డెబిట్ చేయాలి. సో మహేష్ చాంద్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాడ్ డెట్స్ రికవర్డ్. డన్. నెక్స్ట్ last transaction. A check of rupees 100 received from Manmohan was dishonored. మన్మోహన్ నుంచి చెక్ రిసీవ్ అయిందంట, ఎప్పుడు అది డిజానర్ అయింది. టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ చెక్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ మన్మోహన్, బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు మన్మోహన్ అండ్ దట్ వాజ్ డిజానర్డ్. అంటే ఎంట్రీ మన్మోహన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్. కరెక్ట్ ఎంట్రీ ఇస్ మన్మోహన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ had been posted to the debit of sales return account అంట. యాక్చువల్ డెబిట్ ఏం చేయాలమ్మా,
మన్మోహన్ చేయాలి, కానీ వాళ్ళు ఏం చేశారంట, సేల్స్ రిటర్న్. కరెక్ట్ ఎంట్రీ, మన్మోహన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సేల్స్ రిటర్న్ అకౌంట్. అంతే కదా, అవునా కదా? హౌ మచ్? మా రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ క్లాస్లో చెప్పినంతసేపు బాగానే ఉంటుందమ్మా, ఎందుకంటే ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్, నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను కాబట్టి. బట్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేప్పుడు చాలా డౌట్స్ వస్తాయి, ఓకేనా? కేర్ఫుల్, క్లాస్ యాక్టివ్ లిజనింగ్ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా అయి సెట్ అవుతాయి. క్లియర్? సో విత్ దిస్ వీ కంప్లీటెడ్ 3 ప్రాబ్లమ్స్. ఇంకా బ్యాలెన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయేమో? 4, 5, 6, 7, 8, 5 ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, ఓకేనా? సరే, ప్రాబ్లం నెంబర్ 4 చూడండి ఒకసారి. కరెక్ట్ ద ఫాలోయింగ్ ఎర్రర్స్ వితౌట్ ఓపెనింగ్ ఏ సస్పెన్స్ అకౌంట్, విత్ ఓపెనింగ్ ఏ సస్పెన్స్ అకౌంట్, స్టేజ్ 1 అండ్ స్టేజ్ 2, ఓకేనా? సో విల్ కంటిన్యూ దిస్ క్వశ్చన్ ఇన్ నెక్స్ట్ క్లాస్. Done. Thank you, Amma. Thank you all.